is a collaboration with our Department of Architecture and Urban Design with MET. The architecture students were introduced to the acoustics in terms of the physics of acoustics, however in a more interactive way in order to understand how acoustics may affect the architectural space and how they can design better. We wanted the student to explore the sound and how it affects by materials and different shape of architecture. That's why part of the exhibition was to analyze المعز Street as a case study. كان المفروض نختار أي أغنية. الأغنية دي بنترانسليت تو فيلينج، ومن الفيلينج دي بدنا نعمل موشن، والموشن ده بنترانسليت تو كيورد، وبعد كده بنشوف حاجة اركيتكتشرال بيلدينج أو حاجة تبقى بنفس الكيورد يعني. In this project here we're under the box where we can listen to the sound of المعز, where you can distinguish between the interior and the exterior, and you can see how materials affect each sound. هنا المعز posters بتوري المكان من جوه elevations, plans, sections، وفي نفس الوقت بنعمل OIT والديسيبلز في كل روم، وفي QR كود في كل روم بتوري الساوند والموفي. بنسكان ال QR كود ونعرف الشكل من جوه في الروم والساوند وكل حاجه. Every video بتشو كل روم in the building، بنشو الفيديو نفسه ومع الاوديو، وبنشو every experience في الروم. بناخد pictures أو stills من الفيديوز بتاعتنا، بنحاول نترانسليت أكتر into architectural elements. في الاكسبيرمنت دي كنا بنرش ساوند وبنشوف ازاي بفريكونسي معينه الساوند بيتحرك على اساس الفريكونسي. Then we reflected الجيومتريك شيب اللي طلع لنا as an illustration how we conceive it as an architectural element. Here in the final step we measure the frequency level of your sound. The upper limit is the maximum 18,000 and the lower limit is 80. We here recorded many of the students and doctors and TAs. The upper limit we have the average for many students were in the 13,000. A lot of students were exceeded the 16,000, but hiring the frequency with 18,000 was the minimum students.